సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ట్రైసెప్ హోమ్ వర్కౌట్స్లో బెస్ట్దైన డైమండ్ పుషప్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. అయితే మీకు డైమండ్ పుషప్స్ రాకపోతే కనుక ఈ వీడియో క్లియర్గా చూడండి, ఎందుకంటే ఇందులో 3 డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ డైమండ్ పుషప్స్ తెలుసుకోబోతున్నాం: బిగినర్స్, ఇంటర్మీడియట్ అండ్ అడ్వాన్సర్స్. సో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు క్రిష్ హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్. నా పేరు చైతన్య కృష్ణ, బాడీ బిల్డింగ్ అండ్ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్. తెలుగులో మంచి ఫిట్నెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలానే పక్కనే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసుకుంటే నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా సరే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. సో ఫ్రెండ్స్, మనం మజిల్ గ్రోత్ చేయాలంటే జిమ్లో కావచ్చు, ఇంట్లో కావచ్చు, ఎక్కడ చేసినా సరే, ఏ మజిల్ గ్రూప్కైనా సరే ఒక స్మాల్ థియరీ ఉంటుంది. దాన్నే టైం అండర్ టెన్షన్ అంటారు. అంటే మనం 10 రెపిటేషన్స్ చేయడం ద్వారా మనకి పెద్దగా రిజల్ట్ ఉండదు. మినిమం 20 to 30 రెపిటేషన్స్ చేస్తే కనుక మజిల్ సోర్నెస్, మజిల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అవుతుంది. అలానే మజిల్ బాగా గ్రో అవుతుంది. బట్ ఆ 30 రెపిటేషన్స్ రావాలంటే మనకి బేసిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి. సో ఆ బేసిక్ స్ట్రెంగ్త్ కోసం మనం బేసిక్ వేరియేషన్స్ చేయాలి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం డైమండ్ పుషప్స్లో డిఫరెంట్ లెవెల్స్ తెలుసుకోబోతున్నాం. అంటే మీరు బిగినర్స్ కావచ్చు, ఇంటర్మీడియట్ కావచ్చు, అడ్వాన్సర్స్ కావచ్చు. మీ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ లెవెల్ బట్టి మీ యొక్క లెవెల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. అలా బేసిక్ లెవెల్ టు అడ్వాన్సర్ లెవెల్ వరకు ఈరోజు వేరియేషన్స్ తెలుసుకుందాం. సో ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వర్కౌట్స్. లెవెల్ 1 ఇన్క్లైన్ డైమండ్ పుషప్స్. ఇందులో మనం హ్యాండ్స్ మధ్య 4 inches గ్యాప్ తీసుకుంటున్నాం. పుషప్లో అందరూ చేసే మిస్టేక్, ఎల్బోస్ని వైడ్ చేస్తుంటారు. పర్ఫెక్ట్ ట్రైసెప్ కాన్సన్ట్రేషన్ కోసం ఎల్బోస్ని బాడీకి అటాచ్ చేసుకుని ఉంచాలి. యాజ్ క్లోజ్ యాజ్ పాసిబుల్గా ఉంచాలి. అప్పుడే ట్రైసెప్ కాన్సన్ట్రేషన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. లెవెల్ 2 ఇంక్లైన్ డైమండ్ పుషప్స్. ఇందులో మనం హ్యాండ్స్ మధ్య 2 inches గ్యాప్ మెయింటైన్ చేయాలి. లెవెల్ 3 ఇంక్లైన్ డైమండ్ పుషప్స్. ఇందులో మనం హ్యాండ్స్ మధ్య గ్యాప్ అసలు ఉంచట్లేదు. డైమండ్ షేప్లో పెట్టి పుషప్స్ తీయాలి. నెక్స్ట్ లెవెల్ డైమండ్ పుషప్స్. ఇందులో మనం నీ సపోర్ట్ తీసుకుంటున్నాం అండ్ హ్యాండ్స్ మధ్య 4 inches గ్యాప్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ లెవెల్ డైమండ్ పుషప్స్. ఇందులో కూడా మనం నీ సపోర్ట్ తీసుకుంటాం అండ్ హ్యాండ్స్ మధ్య 1 or 2 inches గ్యాప్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ లెవెల్కి మనకి వెయిటెడ్ బ్యాగ్ కావాలి. వెయిట్ కోసం మనం బ్యాగ్లో డంబుల్స్, ప్లేట్స్, అట్లీస్ట్ బుక్స్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ లెవెల్లో సేమ్ కీ పాయింట్స్. నీ సపోర్ట్ తీసుకోవాలి. హ్యాండ్స్ మధ్య 1 or 2 inches గ్యాప్ మెయింటైన్ చేయాలి. సో ఈ లెవెల్స్ అన్ని క్రాస్ చేశాక మనకి నీ సపోర్ట్ లేకుండా పర్ఫెక్ట్ పుషప్ చేసే స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది. సో అప్పుడు ఈ వేరియేషన్ చేయాలి. ఇందులో హ్యాండ్స్ మధ్య గ్యాప్ 4 inches ఉండాలి. ఎల్బోస్ క్లోజ్గా ఉండాలి. సో ఫైనలీ మన పర్ఫెక్ట్ డైమండ్ పుషప్కి వచ్చేసాం. సో ఇందులో బాడీ మొత్తం స్ట్రైట్గా, స్టిఫ్గా ఉండాలి అండ్ హ్యాండ్స్ మధ్య 1 inch గ్యాప్ ఉండాలి.
యాజ్ యూజువల్గా ఎల్బోస్ అనేవి బాడీకి క్లోజ్గా ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ వన్ ది అల్టిమేట్ లెవెల్ పర్ఫెక్ట్ డైమండ్ పుషప్స్లో మనం వెయిటెడ్ బ్యాక్తో చేయాలి. సేమ్ బాడీ మొత్తం స్టిఫ్గా స్ట్రైట్గా ఉండాలి అండ్ హ్యాండ్స్ మధ్య 1 ఇంచ్ గ్యాప్ ఉండాలి. ఎల్బోస్ క్లోజ్గా ఉండాలి. సో ట్రస్ట్ మీ గాయస్, ఈ వేరియేషన్లో ట్రైసెప్ కాన్సన్ట్రేషన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది, మజిల్ సోర్నెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, అలానే మజిల్ గ్రోత్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అల్టిమేట్ లెవెల్ ఆఫ్ డైమండ్ పుషప్స్. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, డైమండ్ పుషప్స్లో డిఫరెంట్ లెవెల్స్. ప్రతి వీక్ ఒక్కొక్క లెవెల్ని క్రాస్ చేస్తే కనుక ఫైనల్లీ అల్టిమేట్ లెవెల్కి రీచ్ అవ్వచ్చు. అందులో మనం మజిల్ గ్రోత్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది, మజిల్ కాన్సన్ట్రేషన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ హిట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసుకోండి. మీరు చేయగలిగే బిగ్గెస్ట్ సపోర్ట్ షేరింగ్ అవర్ వీడియోస్. మా వీడియోస్లో నాలెడ్జ్ ఉంది అనుకుంటే కనుక ప్లీజ్ షేర్ అవర్ వీడియోస్ టు అవర్ ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే క్రిష్ హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్, ఫేస్బుక్ పేజ్ క్రిష్ హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మరింత ఫిట్నెస్ ఇన్ఫర్మేషన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు కీప్ మేకింగ్ దోస్ క్రిష్ ఫిట్నెస్ గెయిన్స్. Without tight your abs and clap. మీరు ఏదైనా క్విక్ ఈజీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి చూపించగలుగుతారా? Sure, definitely. I will be get back in 5 minutes. సో మనకు కావాల్సిన ఫుడ్ ఐటమ్స్ 200 grams ఆఫ్ పనీర్, 25 grams ఆఫ్ సోయా చంక్స్, 25 grams ఆఫ్ బీన్స్. మిక్స్డ్ వెజ్జెస్ వచ్చేసి టోటల్ 200 grams ఉండాలి.